Let's go for a hike this weekend. Mari kita pergi mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about childhood memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan masa kecil. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to solve this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. He's very knowledgeable about history. Dia sangat berpengetahuan tentang sejarah. Let's try a new restaurant for lunch. Mari kita coba restoran baru untuk makan siang. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. He's very patient with difficult tasks. Dia sangat sabar dalam menghadapi tugas-tugas sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita nonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really creative with her presentations. Dia sangat kreatif dalam presentasinya. I'm not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's try a new hobby together. Mari kita coba hobi baru bersama. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. She's really determined to succeed. Dia sangat bertekad untuk sukses. I'm not good at remembering appointments. Saya tidak pandai mengingat janji temu. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita pergi mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan lama. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to navigate this situation. Saya tidak yakin bagaimana mengatasi situasi ini. He's very knowledgeable about current events. Dia sangat berpengetahuan tentang peristiwa terkini. Let's try a new restaurant for dinner. Mari kita coba restoran baru untuk makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. She's really passionate about her beliefs. Dia sangat bersemangat tentang keyakinannya. I'm not a fan of cold weather. Saya bukan penggemar cuaca dingin. He's very reliable when it comes to friendship. Dia sangat dapat diandalkan dalam hal persahabatan. Let's go for a bike ride in the countryside. Mari kita bersepeda di pedesaan. I'm feeling a bit indecisive about my career. Saya merasa sedikit ragu-ragu tentang karier saya. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with heights. Saya tidak nyaman dengan ketinggian. He's very understanding of cultural differences. Dia sangat memahami perbedaan budaya. Let's try a new sport together. Mari kita coba olahraga baru bersama. I'm feeling a bit anxious about social events. Saya merasa sedikit cemas tentang acara sosial. I'm feeling a bit discouraged about the project. Saya merasa sedikit putus asa tentang proyek ini. She's really determined to succeed. Dia sangat bertekad untuk berhasil. I'm not a fan of long meetings. Saya bukan penggemar rapat yang panjang.
He's very polite in social gatherings. Dia sangat sopan dalam pertemuan sosial. Let's visit the museum this weekend. Mari kita kunjungi museum akhir pekan ini. I'm feeling a bit self-conscious about my appearance. Saya merasa sedikit kurang percaya diri dengan penampilan saya. She's really patient with beginners. Dia sangat sabar dengan pemula. I'm not sure if I can finish this on time. Saya tidak yakin apakah saya bisa menyelesaikan ini tepat waktu. He's very knowledgeable about technology. Dia sangat berpengetahuan tentang teknologi. Let's have a picnic by the lake. Mari kita piknik di tepi danau. I'm feeling a bit overwhelmed with responsibilities. Saya merasa sedikit kewalahan dengan tanggung jawab. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with public transportation. Saya tidak nyaman dengan transportasi umum. He's very reliable when it comes to deadlines. Dia sangat dapat diandalkan dalam hal tenggat waktu. Let's go for a swim at the beach. Mari kita berenang di pantai. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. She's really enthusiastic about new projects. Dia sangat antusias dengan proyek-proyek baru. I'm not good at handling criticism. Saya tidak pandai menerima kritik. He's very understanding of others' feelings. Dia sangat memahami perasaan orang lain. Let's try a new recipe for dinner. Mari kita coba resep baru untuk makan malam. I'm feeling a bit exhausted from the long day. Saya merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja. She's really talented at singing. Dia sangat berbakat dalam bernyanyi. I'm not a fan of spicy food. Saya bukan penggemar makanan pedas. He's very supportive of my goals. Dia sangat mendukung tujuan saya. Let's go for a walk in the park. Mari kita jalan-jalan di taman. I'm feeling a bit stressed about the upcoming exam. Saya merasa sedikit stres tentang ujian yang akan datang. She's really organized with her study materials. Dia sangat terorganisir dengan materi belajarnya. I'm not sure how to approach this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. She's really passionate about her hobbies. Dia sangat bersemangat dengan hobinya. I'm not a fan of crowded places. Saya tidak suka tempat ramai. He's very dedicated to his job. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan pesta barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit exhausted from the long day. Saya merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja. She's really talented at singing. Dia sangat berbakat dalam bernyanyi. He's very supportive of my goals. Dia sangat mendukung tujuan saya. Let's go for a walk in the park. Mari kita berjalan-jalan di taman. I'm feeling a bit stressed about the upcoming exam. Saya merasa sedikit stres tentang ujian yang akan datang. She's really organized with her study materials. Dia sangat terorganisir dengan materi belajarnya. I'm not sure how to approach this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara mengatasi masalah ini. He's very patient with difficult tasks. Dia sangat sabar dalam menghadapi tugas-tugas sulit. Let's have a movie night at home.
Mari kita adakan malam menonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really creative with her presentations. Dia sangat kreatif dalam presentasinya. I'm not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's try a new hobby together. Mari kita coba hobi baru bersama. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan lama. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to navigate this situation. Saya tidak yakin bagaimana mengatasi situasi ini. He's very knowledgeable about current events. Dia sangat berpengetahuan tentang peristiwa terkini. Let's try a new restaurant for dinner. Mari kita coba restoran baru untuk makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. I'm not in the mood for jokes right now. Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. He's very knowledgeable about history. Dia sangat berpengetahuan tentang sejarah. Let's watch a movie tonight. Mari kita menonton film malam ini. I'm feeling a bit under the weather. Aku merasa sedikit kurang sehat. She's excellent at solving puzzles. Dia sangat pandai memecahkan teka-teki. I'm not comfortable with public speaking. Aku tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very generous with his time. Dia sangat murah hati dengan waktunya. Let's go out for dinner. Mari kita pergi makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really good with children. Dia sangat pandai berurusan dengan anak-anak. I'm not a morning person. Saya bukan tipe orang yang suka bangun pagi. He's very patient with beginners. Dia sangat sabar dengan pemula. Let's plan a weekend getaway. Mari kita rencanakan liburan akhir pekan. I'm feeling a bit anxious about the presentation. Saya merasa sedikit cemas tentang presentasi. She's really organized with her schedule. Dia sangat terorganisir dengan jadwalnya. I'm not a fan of horror movies. Saya bukan penggemar film horor. He's very skilled at fixing things. Dia sangat terampil dalam memperbaiki berbagai hal. Let's go for a hike this weekend. Mari kita mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old times. Aku merasa sedikit nostalgia tentang masa lalu. She's really creative with her artwork. Dia sangat kreatif dengan karya seninya. I'm not good at remembering names. Aku tidak pandai mengingat nama. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusanku. Let's try a new restaurant for lunch. Mari kita coba restoran baru untuk makan siang. I'm feeling a bit overwhelmed with chores. Aku merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan rumah. She's really adventurous when it comes to trying new foods. Dia sangat berani dalam mencoba makanan baru.
I'm not a fan of crowded places. Aku bukan penggemar tempat ramai. He's very dedicated to his job. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit indecisive about the menu. Aku merasa sedikit ragu-ragu tentang menu. She's really passionate about her hobbies. Dia sangat bersemangat dengan hobinya. I'm not sure how to solve this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. He's very organized with his paperwork. Dia sangat terorganisir dengan dokumen-dokumennya. Let's go for a bike ride in the park. Mari kita bersepeda di taman. They played video games. Mereka bermain video game. The fire crackled in the fireplace. Api berkobar di perapian. He played with his toy car. Dia bermain dengan mobil mainannya. She brushed her teeth. Dia menyikat giginya. They jumped on the bed. Mereka melompat-lompat di atas tempat tidur. The rain pattered on the window. Hujan berderai di jendela. He painted a picture. Dia melukis sebuah gambar. She blew bubbles. Dia meniup gelembung sabun. They flew paper airplanes. Mereka menerbangkan pesawat kertas. The dog wagged its tail. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya. He played with his dog. Dia bermain dengan anjingnya. She sang in the shower. Dia bernyanyi di kamar mandi. They skipped down the street. Mereka melompat-lompat di jalan. The doorbell rang. Bel pintu berbunyi. He hummed a tune. Dia bersenandung sebuah lagu. She twirled in her dress. Dia berputar-putar dengan gaunnya. I'm feeling tired today. Saya merasa lelah hari ini. She's always late for appointments. Dia selalu terlambat untuk janji temu. I'm not interested in that topic. Saya tidak tertarik dengan topik itu. He's a great cook. Dia koki yang hebat. Let's go for a walk. Mari kita jalan-jalan. I'm excited about the upcoming vacation. Saya bersemangat tentang acara mendatang. She's not feeling well. Dia sedang tidak enak badan. He's a bit forgetful sometimes. Dia terkadang agak pelupa. I'm not a big fan of spicy food. Saya bukan penggemar makanan pedas. Let's grab a cup of coffee. Mari kita minum kopi. She's really good at playing the piano. Dia sangat pandai bermain piano. I'm so glad it's Friday. Saya sangat senang hari ini Jumat. He's a good listener. Dia pendengar yang baik. I'm not sure what to wear to the party. Saya tidak yakin harus memakai apa ke pesta. She's always full of energy. Dia selalu penuh energi. I'm looking forward to seeing you. Aku menantikan untuk bertemu denganmu. He's quite talkative. Dia cukup banyak bicara. Let's order pizza for dinner. Mari kita pesan pizza untuk makan malam. I'm feeling a bit stressed out. Aku merasa sedikit stres. She's really talented at painting. Dia sangat berbakat dalam melukis. She likes painting a lot. Dia sangat suka melukis. The birds are chirping. Burung-burung berkicau. He forgot his umbrella. Dia lupa membawa payungnya. They danced all night. Mereka berdansa sepanjang malam. The cake was yummy. Kue itu enak. We went for a walk in the park. Kami berjalan-jalan di taman.
He wore a blue shirt. Dia mengenakan kemeja biru. The dog barked loud. Anjing itu menggonggong keras. She couldn't stop laughing. Dia tidak bisa berhenti tertawa. They hugged tight. Mereka berpelukan erat. He sang a nice song. Dia menyanyikan lagu yang indah. The sun is bright. Matahari bersinar terang. She waved bye. Dia melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan. He smiled at her. Dia tersenyum padanya. They climbed the mountain. Mereka mendaki gunung. The flowers bloomed pretty. Bunga-bunga itu mekar dengan indah. We watched a movie. Kami menonton film. He wrote a letter. Dia menulis sebuah surat. They played football. Mereka bermain sepak bola. The baby slept peacefully. Bayi itu tidur dengan tenang. She cooked dinner. Dia memasak makan malam. He rode his bike. Dia mengendarai sepedanya. They went shopping. Mereka pergi berbelanja. The cat purred. Kucing itu mendengkur. He listened to music. Dia mendengarkan musik. She ran fast in the race. Dia berlari cepat dalam perlombaan itu. They went swimming. Mereka pergi berenang. It rained heavily. Hujan turun sangat deras. We danced in the rain and got wet. Kami berdansa di bawah hujan dan basah kuyup. He drew a picture. Dia menggambar sebuah gambar. She studied for the test. Dia belajar untuk ujian. They ate ice cream. Mereka makan es krim. The wind blew softly. Angin bertiup lembut. He built a sandcastle. Dia membangun istana pasir. She hugged her teddy. Dia memeluk boneka beruangnya. They watched the sunset. Mereka menyaksikan matahari terbenam. The moon shone bright. Bulan bersinar terang. He fixed the car. Dia memperbaiki mobil. She watered the plants. Dia menyirami tanaman. They flew a kite. Mereka menerbangkan layang-layang. The fire crackled. Api berkobar. He mowed the lawn. Dia memotong rumput. She brushed her hair. Dia menyisir rambutnya. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. She drinks tea in the morning. Dia minum teh di pagi hari. The cat sleeps on the couch. Kucing itu tidur di sofa. I do not like spicy food. Saya tidak suka makanan pedas. He does not play the guitar. Dia tidak bermain gitar. They do not live in Jakarta. Mereka tidak tinggal di Jakarta. Do you work here? Apakah Anda bekerja di sini? Does she speak French? Apakah dia berbicara bahasa Perancis? Do they enjoy hiking? Apakah mereka senang mendaki gunung? I brush my teeth twice a day. Aku menyikat gigi 2 kali sehari. She exercises every morning. Dia berolahraga setiap pagi. We visit our grandparents every weekend. Kami mengunjungi kakek nenek kami setiap akhir pekan. The train departs at 7:30 a.m. Kereta berangkat jam 7:30 pagi. The class starts after lunch. Kelas dimulai setelah makan siang. I know the answer. Aku tahu jawabannya. He feels tired. Dia merasa lelah. She believes in herself. Dia percaya pada dirinya sendiri. They love Indonesian food. Mereka menyukai makanan Indonesia. Close the door, please. Tolong tutup pintunya. Turn off the lights when you leave. Matikan lampu saat Anda pergi. My brother plays badminton every Sunday. Saudara laki-laki saya bermain bulu tangkis setiap hari Minggu. We eat lunch together at the office. Kami makan siang bersama di kantor. I play basketball twice a week. Saya bermain basket 2 kali seminggu. She drinks coffee every morning. Dia minum kopi setiap pagi. They always go to work every day. Mereka selalu pergi bekerja setiap hari.
She likes swimming in the evening. Dia suka berenang di malam hari. The meeting begins at 9 tomorrow. Pertemuan dimulai pukul 9 besok. Our bus leaves at 3. Bus kita berangkat pukul 3. The show starts at 5. Pertunjukan dimulai pukul 5. Our exam starts at 10 today. Ujian kita dimulai pukul 10 hari ini. He'll text you when he is at home. Dia akan mengirimimu pesan saat dia di rumah. They will go as soon as you give them order. Mereka akan pergi segera setelah kamu memberi perintah. I'll call you after I take a bath. Aku akan meneleponmu setelah mandi. If it rains, I'll stay home. Jika hujan, aku akan tinggal di rumah. They are writing leave letters to teacher. Mereka sedang menulis surat izin cuti kepada guru. She isn't listening to Hindi songs online. Dia tidak mendengarkan lagu-lagu Hindi secara online. She isn't talking to her friend on the phone. Dia tidak berbicara dengan temannya melalui telepon. She isn't studying in class 10 at a school. Dia tidak belajar di kelas 10 di sebuah sekolah. She isn't watching a movie on TV right now. Dia tidak sedang menonton film di TV sekarang. She looking for a job in Chennai currently. Dia sedang mencari pekerjaan di Chennai saat ini. It isn't eating breakfast now. Dia tidak sedang sarapan sekarang. It's drinking milk right now. Dia sedang minum susu sekarang. It isn't crying, laughing a lot now. Dia tidak banyak menangis atau tertawa sekarang. It isn't playing with the ball now. Dia tidak sedang bermain bola sekarang. It isn't sleeping on the floor now. Sekarang ia tidak tidur di lantai lagi. He studies hard for the exam. Dia belajar giat untuk ujian. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. She likes dancing. Dia suka menari. She always helps her mother. Dia selalu membantu ibunya. We are classmates. Kami adalah teman sekelas. We go to the park every Sunday. Kami pergi ke taman setiap hari Minggu. We love learning English. Kami suka belajar bahasa Inggris. They are my parents. Mereka adalah orang tuaku. They play basketball in the afternoon. Mereka bermain bola basket di sore hari. They have 2 cats. Mereka punya 2 kucing. It is a beautiful day. Ini adalah hari yang indah. It is raining outside. Hujan sedang turun di luar. It is my favorite book. Ini adalah buku favoritku. This book is very interesting. Buku ini sangat menarik. Where are you going? Kamu mau kemana sih? I am going to go to the market. Aku mau ke pasar. What is your job? Apa pekerjaanmu? I am a teacher. Aku seorang guru. Where do you live? Kamu tinggal di mana? I live on Madura Street, number 3. Aku tinggal di Jalan Madura nomor 3. Where do you come from? Kamu berasal dari mana? I am from Semarang. Aku dari Semarang. What is your marital status? Apa status pernikahanmu? I am married. Aku udah nikah. Where is your hometown? Di mana kampung halamanmu? Gresik is my hometown. Gresik kampung halamanku. What is your date of birth? Kapan tanggal kelahiranmu? My date of birth is the 7th of November. Tanggal lahir saya adalah 7 November. Where is your favorite place for holiday? Di mana tempat favoritmu untuk liburan? I like Canto Lampo Waterfall. Aku suka air terjun Kanto Lampau. Andre, with whom do you normally go for vacation? Andre, dengan siapa kamu biasanya pergi liburan? I usually go with my family and friends. Biasanya aku pergi bersama keluarga dan teman akrab. What time do you normally go to work? Jam berapa biasanya kamu berangkat kerja?
I usually go to work at 9 o'clock. Aku biasanya berangkat kerja jam 9 pagi. Excuse me, where can I find the milk aisle? Permisi, di mana saya bisa menemukan lorong susu? We will study in Java in August. Kami akan belajar di Pulau Jawa pada bulan Agustus. Farka has gone to Mecca in summer last year. Fariha sudah pergi ke Mekah pada musim panas tahun lalu. I was born on 1997 in Kediri, East Java. Saya dilahirkan pada tahun 1997 di Kediri, Jawa Timur. In the 1600s, Ottoman had a large continent. Pada tahun 1600, Turki Utsmani mempunyai wilayah yang sangat luas. Zaid always goes to school in the morning. Zaid selalu pergi ke sekolah pada pagi hari. Muhammad usually goes to mosque on Friday afternoon. Muhammad biasanya pergi ke masjid pada Jumat siang. I have schedule at 10 a.m. Saya mempunyai jadwal pada pukul 10 pagi. Fardilla always goes to garden on Saturday. Faradila selalu pergi ke kebun pada hari Sabtu. Indonesia will be crowded on Independence Day. Indonesia akan ramai pada hari kemerdekaan. The black cat will meow at night. Kucing hitam akan mengong pada malam hari. Yoko will plant rice in the rainy season. Joko akan menanam padi pada musim penghujan. A wooden boat was built by him. Perahu kayu itu dibangun olehnya. You cleaned the house yesterday. Kamu membersihkan rumah kemarin. We visited the beach last weekend. Kami mengunjungi pantai akhir pekan lalu. They watched a movie last night. Mereka menonton film tadi malam. He bought a new car last week. Dia membeli mobil baru minggu lalu. She baked a cake for her birthday. Dia membuat kue untuk ulang tahunnya. I ate oatmeal this morning. Saya makan oatmeal tadi pagi. The sun did not shine brightly this morning. Matahari tidak bersinar terang pagi ini. We did not watch a great movie last weekend. Kami tidak menonton film bagus akhir pekan lalu. She did not receive an award for her performance. Dia tidak menerima penghargaan untuk penampilannya. They did not win the basketball game last week. Mereka tidak memenangkan pertandingan bola basket minggu lalu. He did not read an interesting book last month. Dia tidak membaca buku menarik bulan lalu. She did not paint a beautiful picture yesterday. Dia tidak melukis gambar yang indah kemarin. They did not buy a new car last year. Mereka tidak membeli mobil baru tahun lalu. They did not attend the meeting last Monday. Mereka tidak menghadiri rapat Senin lalu. I did not finish my homework on time. Saya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah saya tepat waktu. He did not buy the expensive watch. Dia tidak membeli jam tangan mahal tersebut. We did not go to the beach last weekend. Kami tidak pergi ke pantai akhir pekan lalu. She did not pass the exam despite studying hard.
Dia tidak lulus ujian meskipun belajar keras. They did not invite us to their party. Mereka tidak mengundang kami ke pesta mereka. He did not receive the email you sent. Dia tidak menerima email yang kamu kirim. We did not have enough time to finish the project. Kami tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. She did not apologize for her mistake. Dia tidak meminta maaf atas kesalahannya. They did not understand the instructions. Mereka tidak memahami instruksi tersebut. I did not see you at the concert last night. Saya tidak melihatmu di konser semalam. He did not take the bus to work yesterday. Dia tidak naik bus ke tempat kerja kemarin. We did not visit the new museum in the city. Kami tidak mengunjungi museum baru di kota. She did not like the movie we watched together. Dia tidak suka film yang kami tonton bersama. They did not fix the broken window. Mereka tidak memperbaiki jendela yang rusak. I did not meet my friends for lunch yesterday. Saya tidak bertemu dengan teman-teman saya untuk makan siang kemarin. He did not take the job offer in another city. Dia tidak menerima tawaran pekerjaan di kota lain. They did not sell the old furniture. When is your English test? Kapan tes bahasa Inggrismu? Why do you want to improve your English? Mengapa kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu? How do you practice speaking English every day? Bagaimana cara kamu melatih speaking bahasa Inggris setiap hari? Why is the shop closed? Mengapa tokonya tutup? It is a holiday today. Hari ini adalah hari libur. Why do you like coffee? Mengapa kamu suka kopi? It makes me stay awake. Hal itu membuatku tetap terjaga. How does this machine work? Bagaimana mesin ini bekerja? You just press the green button. Anda tinggal menekan tombol hijau. How old are you? Berapa usiamu? I am 20 years old. Saya berumur 20 tahun. How much is this bag? Berapa harga tas ini? How many siblings do you have? Berapa jumlah saudara kandungmu? I have 2 siblings. Saya memiliki 2 saudara kandung. How long will it take? Berapa lama waktunya? It will take 30 minutes. Ini akan memakan waktu 30 menit. How often do you exercise? Seberapa sering kamu berolahraga? I exercise every morning. Saya berolahraga setiap pagi. How was your trip? Bagaimana perjalananmu? It was wonderful. Itu luar biasa. How can I help you? Bagaimana saya bisa membantumu? Please, bring me some water. Tolong, bawakan saya air. Do you like music? Apakah kamu suka musik? Is she your friend? Apakah dia temanmu? Can you swim? Bisakah kamu berenang? No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Have you finished your homework? Sudahkah kamu menyelesaikan PR? Did you eat breakfast? Apakah kamu sarapan? Are you coming tonight? Apakah kamu datang malam ini? Yes, I am. Ya, benar. Does he live here? Apakah dia tinggal di sini? Will you be there? Apakah kamu akan ada di sana?
Yes, I will. Ya, saya akan melakukannya. Are you hungry? Apakah kamu lapar? Is it raining outside? Apakah di luar sedang hujan? I am watching a movie. Aku lagi lihat film nih. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 12 o'clock. Jam 12 sekarang. I really like this restaurant. Saya sangat suka restoran ini. This is my favorite song. Ini adalah lagu favorit saya. Can you help me with this problem? Bisakah kamu membantu saya dengan masalah ini? This laptop is very fast. Laptop ini sangat cepat. These books are very interesting. Buku-buku ini sangat menarik. I bought these shoes yesterday. Saya membeli sepatu-sepatu ini kemarin. These students are very talented. Siswa-siswi ini sangat berbakat. Do you like these cookies? Apakah kamu suka kue-kue ini? These are my favorite photos. Ini adalah foto-foto favorit saya. That building is very tall. Gedung itu sangat tinggi. I like that movie very much. Saya sangat menyukai film itu. That is my teacher over there. Itu adalah guru saya di sana. Can you see that mountain? Bisakah kamu melihat gunung itu? I want to buy that laptop. Saya ingin membeli laptop itu. Those houses are very beautiful. Rumah-rumah itu sangat indah. I remember those days very well. Saya sangat mengingat hari-hari itu. Those students are waiting for the teacher. Para siswa itu sedang menunggu guru. Do you see those mountains? Apakah kamu melihat gunung-gunung itu? Those are my old books. Itu adalah buku-buku lama saya. What did you eat for dinner? Apa yang kamu makan untuk makan malam? What can I do to help you? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu? What is she doing at the office? Apa yang dia lakukan di kantor? What brought him upstairs? Apa yang membawanya ke atas? What has he done? Apa yang telah dia lakukan? What color is his car? Apa warna mobilnya? What time will she call me? Jam berapa dia akan meneleponku? What food would you like for breakfast? Makanan apa yang Anda inginkan untuk sarapan? What did you do last evening? Apa yang kamu lakukan tadi malam? What did you say when you were caught? Apa yang Anda katakan ketika Anda ditangkap? What kind of clothes did you wear? Apa jenis pakaian yang Anda pakai? What time did he come to your house? Jam berapa dia datang ke rumahmu? What is it for? Untuk apa? What did your mom cook yesterday? Apa yang dimasak ibumu kemarin? What do you do on the weekend? Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? What will they wear tomorrow? Apa yang akan mereka kenakan besok? What day is it? Hari apakah ini? What kind of music do you like? Jenis musik apa yang kamu suka? What book did you buy yesterday? Buku apa yang kamu beli kemarin? What is your favorite subject? Apa mata pelajaran favoritmu? Who is your English teacher? Siapa guru bahasa Inggrismu? Where do you study English? Di mana kamu belajar bahasa Inggris? When did you last see the movie? Kapan terakhir kali kamu menonton film itu? The moment when the clock strikes midnight is magical. Saat ketika jam berdentang tengah malam itu ajaib. This is the spot where the picnic happened last year. Ini adalah tempat di mana piknik terjadi tahun lalu. I understand the motive why she chose that path. Saya memahami motif mengapa dia memilih jalan itu. Remember the day when we first met online. Ingat hari ketika kita pertama kali bertemu secara online. That's the village where my grandparents grew up. Itu desa di mana kakek nenek saya dibesarkan. Explain the cause why the machine malfunctioned. Jelaskan penyebab mengapa mesin rusak.
The era when dinosaurs roamed the earth fascinates me. Era ketika dinosaurus berkeliaran di bumi memikat saya. Visit the museum where ancient artifacts are displayed. Kunjungi museum di mana artefak kuno dipamerkan. Tell me the logic why this equation works. Ceritakan logika mengapa persamaan ini berhasil. We cherish the time when holidays bring joy. Kami menghargai waktu ketika liburan membawa kegembiraan. The weather was sunny nonetheless. We brought umbrellas. Cuaca cerah, meskipun demikian, kami membawa payung. He missed the bus, hence, he arrived late to work. Dia ketinggalan bus oleh karena itu, dia tiba terlambat di tempat kerja. She loves reading. Additionally, she writes stories. Dia suka membaca selain itu, dia menulis cerita. The plan failed. Consequently, we tried a new approach. Rencana gagal akibatnya, kami mencoba pendekatan baru. I wanted coffee instead. I chose tea. Saya ingin kopi sebaliknya, saya memilih teh. The movie was long. Meanwhile, the audience stayed engaged. Film itu panjang, sementara itu, penonton tetap terlibat. He studied math. Likewise, she focused on science. Dia belajar matematika, demikian pula, dia fokus pada sains. He lost still. They celebrated their effort. Dia kalah tetap saja. Mereka merayakan usaha mereka. It rained heavily thus. The event was indoors. Hujan deras sehingga acara di dalam ruangan. She practiced daily. Besides, she sought feedback. Dia berlatih setiap hari. Selain itu, dia mencari umpan balik. You aren't leaving for Delhi tomorrow morning. Kamu tidak berangkat ke Delhi besok pagi. You aren't talking to your friend on the phone. Anda tidak sedang berbicara dengan teman Anda di telepon. You aren't looking for a job in Chennai currently. Anda tidak sedang mencari pekerjaan di Chennai saat ini. He isn't reading the newspaper now. Dia tidak sedang membaca koran sekarang. He isn't drinking coffee at a cafe right now. Dia tidak sedang minum kopi di kafe saat ini. He isn't writing a leave letter to his teacher. Dia tidak sedang menulis surat izin kepada gurunya. He isn't doing housework now. Dia tidak sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga sekarang. He isn't leaving for Delhi tomorrow morning. Dia tidak berangkat ke Delhi besok pagi. He isn't listening to Hindi songs online. Dia tidak mendengarkan lagu-lagu Hindi secara online. He isn't talking to friend on the phone. Dia tidak berbicara dengan temannya melalui telepon. He isn't studying in class 10 at his school. Dia tidak bersekolah di kelas ke-10. He isn't watching a movie on TV right W. Dia tidak sedang menonton film di TV saat ini. He looking for a job in Chennai currently. Dia sedang mencari pekerjaan di Chennai saat ini. She isn't reading the newspaper now. Dia tidak sedang membaca koran sekarang. She been having breakfast at the moment. Dia tidak sedang sarapan saat ini. She isn't drinking coffee at a cafe right now. Dia tidak sedang minum kopi di kafe saat ini. She isn't writing a leave letter to teacher. Dia tidak sedang menulis surat izin kepada guru. She isn't learning spoken English at present. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris lisan saat ini. She you doing for housework now. Dia tidak sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga sekarang. She isn't leaving for Delhi tomorrow morning. Dia tidak berangkat ke Delhi besok pagi. They are learning spoken English at present. Saat ini mereka sedang belajar bahasa Inggris lisan. They are delegate housework now. Mereka sedang didelegasikan pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga. They are leaving for Delhi tomorrow morning. Mereka akan berangkat ke Delhi besok pagi.
They are listening to Hindi songs online. Mereka sedang mendengarkan lagu-lagu Hindi secara online. They are talking to their friends on the phone. Mereka sedang berbicara dengan teman-teman mereka melalui telepon. They are studying in class 10 at a school. Mereka belajar di kelas 10 di sebuah sekolah. They are watching a movie on TV right now. Mereka sedang menonton film di TV sekarang. They are looking for jobs in Chennai currently. Mereka sedang mencari pekerjaan di Chennai saat ini. I am not reading the newspaper now. Saya tidak sedang membaca koran sekarang. I am not having breakfast at the moment. Saya tidak sedang sarapan saat ini. I am not drinking coffee at a cafe right now. Saya tidak sedang minum kopi di kafe saat ini. I am not writing a teaching letter. Saya tidak sedang menulis surat cuti mengajar. I am not learning spoken English at present. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris lisan saat ini. I am not doing housework now. Saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga sekarang. I am not leaving for Delhi tomorrow morning. Saya tidak berangkat ke Delhi besok pagi. I am not listening to Hindi songs online. Saya tidak mendengarkan lagu-lagu Hindi secara online. I am not talking to friend on the phone. Saya tidak berbicara dengan teman di telepon. I am not studying in class 10 at a school. Saya tidak sedang bersekolah di kelas 10. I am not watching a movie on TV right now. Saya tidak sedang menonton film di TV saat ini. I am not looking for a job in Chennai Medley. Saya tidak sedang mencari pekerjaan di Chennai. You aren't learning spoken English hard. Kamu tidak belajar bahasa Inggris lisan dengan giat. You aren't doing your homework now. Kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu sekarang. Doesn't she eat chapati for dinner every day? Bukankah dia makan chapati untuk makan malam setiap hari? Doesn't she ever drink coffee at breakfast? Bukankah dia pernah minum kopi saat sarapan? Doesn't she go out with friends on weekends? Bukankah dia sering keluar bersama teman-temannya di akhir pekan? Doesn't she give us money whenever we need? Bukankah dia selalu memberi kita uang setiap kali kita membutuhkannya? Doesn't she work as a teacher at a private school? Bukankah dia bekerja sebagai guru di sekolah swasta? Doesn't she debut housework every morning? Bukankah dia selalu mengerjakan pekerjaan rumah setiap pagi? Doesn't she often have lunch at restaurants? Bukankah dia sering makan siang di restoran? Doesn't she play tennis 5 days a week? Bukankah dia bermain tenis 5 hari seminggu? Doesn't she check email on Hotmail regularly? Bukankah dia memeriksa email di Hotmail secara teratur? Does it usually wake up at 6 o'clock? Bukankah biasanya dia bangun jam 6 pagi? Doesn't it brush teeth twice a day? Bukankah dia menyikat gigi 2 kali sehari? Doesn't it haze with sihan legs before eating? Bukankah ia mencuci kaki sebelum makan? Doesn't it eat chapati for dinner every day? Bukankah ia makan chapati untuk makan malam setiap hari? Doesn't it go to Dai Park on weekdays? Bukankah ia pergi ke taman pada hari kerja? Doesn't it come back home by 6 o'clock? Bukankah ia pulang sebelum jam 6? Don't we wear nice clothes every day? Bukankah kita memakai pakaian bagus setiap hari? Don't we brush teeth twice a day? Bukankah kita mengertakkan gigi 2 kali sehari? Don't we wash hands before eating? Bukankah kita mencuci tangan sebelum makan? Don't we work very hard every day? Bukankah kita bekerja sangat keras setiap hari? Don't we teach spoken English well? Bukankah kita mengajar bahasa Inggris lisan dengan baik? Don't we play the piano very well? Bukankah kita bermain piano dengan sangat baik? They are just reading the newspaper.
Mereka sedang membaca koran. They are having breakfast at the moment. Mereka sedang sarapan saat ini. They are drinking coffee at a cafe in tow. Mereka sedang minum kopi di sebuah kafe. I'll have 2 original pizzas, please. Saya pesan 2 pizza original. May I have some water, please? Bisa minta air? I'm sorry, but this is cold. Maaf, tetapi makanan ini dingin. I'm sorry, but can I change my order, please? Maaf, tetapi apakah saya bisa mengganti pesanan saya? May I have the bill? Boleh saya minta tagihannya? I am looking for a scarf. Saya sedang mencari syal. Do you have this item in stock? Apakah barang ini tersedia di sini? Do you have any shoes? Apakah di sini ada sepatu? Do you have any keychain? Apakah di sini ada gantungan kunci? How much is it? Harganya berapa? Could you give me a discount? Bisa memberikan saya diskon? Is there a discount? Apakah ada diskon? Do you have this in another color or size? Apakah ada warna atau ukuran lain? Is it available in yellow? Apakah ada warna kuning? Is it available in a small size? Apakah ada ukuran kecil? Can I try it on? Boleh saya coba? Have you got anything cheaper? Apakah ada yang lebih murah? I'll take this. Saya ambil ini. I'm not interested. Saya tidak tertarik. Can I pay by credit card? Bisa saya bayar dengan kartu kredit? May I have a receipt, please? Boleh saya minta struk? I have lost my passport. Saya kehilangan paspor saya. Someone stole my money. Seseorang mencuri uang saya. I need a hospital. Saya harus ke rumah sakit. Call the police. Panggilkan polisi. Doesn't he do housework every morning? Bukankah dia mengerjakan pekerjaan rumah setiap pagi? Doesn't he often have lunch at restaurants? Bukankah dia sering makan siang di restoran? Doesn't he play tennis 5 days a week? Bukankah dia bermain tenis 5 hari seminggu? Doesn't he check email on Hotmail regularly? Bukankah dia memeriksa email di Hotmail secara teratur? Doesn't she usually wake up at 6 o'clock? Bukankah dia biasanya bangun jam 6 pagi? Doesn't the brush her teeth twice a day? Bukankah dia menyikat giginya sekali sehari? Doesn't she always wash her hands before eating? Bukankah dia selalu mencuci tangan sebelum makan? Can I change rupiahs to euros here? Bisakah saya menukarkan rupiah ke euro di sini? I'd like to order some foreign currency. Saya ingin menukarkan beberapa mata uang asing. What is the exchange rate for yen? Berapa nilai tukar untuk yen? Can you give me the directions to hospital? Bisakah Anda memberitahu saya petunjuk menuju rumah sakit? Can you give me the directions to the nearest mall? Bisakah Anda memberitahu saya petunjuk menuju ke mall terdekat? Do you know where mall is? Apakah Anda tahu di mana mall berada? Do you know where the bus station is? Apakah Anda tahu di mana terminal bis berada? What is the quickest way to get to station? Bagaimana cara tercepat untuk sampai ke stasiun? Where is Hilton Hotel? Hotel Hilton ada di mana? How do I get to the art museum? Bagaimana cara menuju ke museum seni? Could you please tell me the best way to get to museum? Bisakah Anda memberitahu saya cara menuju ke museum? Could you please tell me the best way to get to the zoo? Bisakah Anda memberitahu saya cara menuju ke kebun binatang? Could you help me, please? I'm looking for the zoo. Bisa tolong bantu saya sedang mencari kebun binatang. Could you help me, please? I'm looking for train station. Bisa tolong bantu saya sedang mencari stasiun kereta. I'm trying to get to the nearest bank. Can you tell me the directions? Saya sedang menuju ke bank terdekat.
Bisakah Anda memberitahu saya arah petunjuknya? I'd like to make a reservation. Saya ingin memesan meja. I have reserved a table for two under the name of Yudo. Saya sudah memesan meja untuk 2 orang atas nama Yudo. I have reserved a table for two under the name of Budi Perdana. Saya sudah memesan meja untuk 2 orang atas nama Budi Perdana. May I sit at this table? Boleh saya duduk di meja ini? May I see the menu? Boleh saya lihat menunya? Could you please bring me the menu? Bisa tolong bawakan menunya? What's on the menu? Ada menu apa? What do you recommend? Apa yang Anda rekomendasikan? I would like to order one lemon tea and one chicken steak, please. Saya ingin pesan 1 teh lemon dan 1 steak ayam. We watched TV together. Kami menonton TV bersama. They watched a movie last weekend. Mereka menonton film akhir pekan lalu. I have watched that film twice. Saya sudah menonton film itu 2 kali. He opens the shop every morning. Dia membuka toko setiap pagi. She opened the door slowly. Dia membuka pintu dengan pelan. They have opened a new branch. Mereka telah membuka cabang baru. I decide what to eat every day. Saya memutuskan apa yang akan dimakan setiap hari. We decided to go home early. Kami memutuskan pulang lebih awal. She has decided to study abroad. Dia telah memutuskan untuk belajar di luar negeri. I help my friends with homework. Saya membantu teman-teman saya mengerjakan PR. He helped me yesterday. Dia membantu saya kemarin. They have helped many people. Mereka telah membantu banyak orang. I wash my hands regularly. Saya mencuci tangan secara rutin. She washed the clothes this morning. Dia mencuci pakaian pagi ini. He has washed the car. Dia sudah mencuci mobil. I drink something in there. Saya minum sesuatu di sana. He drinks an ice cream every day. Dia minum es krim setiap hari. He is drinking a coffee in the class. Dia sedang minum kopi di kelas, penambahan ing pada drink. Are you drinking a coffee? Apakah kamu sedang minum kopi? They will drink a glass of tea tomorrow. Mereka akan minum segelas teh besok. Abdullah drank iced tea yesterday. Abdullah minum es teh kemarin. I drank your drink yesterday. Saya minum minuman Anda kemarin. You drank something last time. Kamu meminum sesuatu tadi. I didn't drink a water last week. Saya tidak dapat meminum air minggu lalu. Did you drink a beer last month? Apakah kamu minum bir bulan lalu? My teacher bought this water to me yesterday, whereas I had just drunk it. Guru saya telah membelikan air ini kepada saya kemarin di mana saya baru saja meminum itu. We will have drunk a coffee when Faradila called me in my phone. Kami akan sudah minum kopi ketika Faradila memanggil saya di telepon saya. We have drunk in Clubhouse. Kami sudah minum di Clubhouse. You have drunk this tea. Kamu sudah minum teh ini. Faradila has drunk it since you went to there. Faradila sudah meminum itu sejak kamu pergi ke sana. I eat breakfast every morning. Saya makan sarapan setiap pagi. She drinks coffee before work. Dia minum kopi sebelum kerja. They play football every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. He works in a big company. Dia bekerja di perusahaan besar. We study English together. Kami belajar bahasa Inggris bersama. She writes a letter to her friend. Dia menulis surat untuk temannya. I read a book before sleeping. Saya membaca buku sebelum tidur. He drives the car to the office. Dia mengemudi mobil ke kantor. They watch movies at night. Mereka menonton film di malam hari. He cooks dinner for his family. Dia memasak makan malam untuk keluarganya.
I love this song so much. Saya sangat menyukai lagu ini. He likes spicy food. Dia suka makanan pedas. We need more time to finish this. Kami butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan ini. She wants to travel abroad. Dia ingin pergi ke luar negeri. They build a new house. Mereka membangun rumah baru. I buy groceries every week. Saya membeli kebutuhan setiap minggu. He sells his old bike. Dia menjual sepeda lamanya. We discuss the problem together. Kami mendiskusikan masalah bersama. She decides to start a new business. Dia memutuskan untuk memulai bisnis baru. They travel to Bali every year. Mereka bepergian ke Bali setiap tahun. I work in an office every day. Saya bekerja di kantor setiap hari. She worked late last night. Dia bekerja sampai larut tadi malam. They have worked on this project for months. Mereka telah bekerja pada proyek ini selama berbulan-bulan. I clean my room every weekend. Saya membersihkan kamar setiap akhir pekan. He cleaned the house yesterday. Dia membersihkan rumah kemarin. She has cleaned the kitchen already. Dia sudah membersihkan dapur. They play football every afternoon. Mereka bermain sepak bola setiap sore. We played games last night. Kami bermain game tadi malam. He has played this game before. Dia sudah pernah memainkan game ini sebelumnya. I call my parents every day. Saya menelepon orang tua saya setiap hari. She called me yesterday. Dia menelepon saya kemarin. They have called the doctor. Mereka telah menelepon dokter. I study English every night. Saya belajar bahasa Inggris setiap malam. She studied hard for the exam. Dia belajar dengan giat untuk ujian. He has studied this topic before. Dia sudah mempelajari topik ini sebelumnya. The staff follows company policies strictly. Staf mengikuti kebijakan perusahaan dengan ketat. My supervisor reviews performance regularly. Atasan saya meninjau kinerja secara teratur. The system updates data automatically. Sistem memperbarui data secara otomatis. Employees wear uniforms during working hours. Karyawan mengenakan seragam selama jam kerja. The company provides training for new workers. Perusahaan menyediakan pelatihan untuk pekerja baru. Students arrive at school before 7. Para siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7. The teacher explains the lesson clearly. Guru menjelaskan pelajaran dengan jelas. We study mathematics on weekdays. Kami belajar matematika pada hari kerja. She brings her textbook to class. Ia membawa buku teksnya ke kelas. We eat fried rice every week. Saya makan nasi goreng setiap hari. He eats this chocolate every Thursday. Dia makan coklat ini setiap hari Kamis. She is eating donut today. Dia sedang makan donat hari ini. Are you eating this fruit today? Apakah kamu memakan buah ini hari ini? They will eat your food next week. Mereka akan memakan makanan Anda minggu depan. They ate banana yesterday. Mereka makan pisang kemarin. I ate this meatball yesterday. Saya makan bakso kemarin. You ate spinach last time. Kamu makan bayam tadi. Amira ate bread last week. Amira makan roti minggu lalu. We ate this recipe last month. Kami makan resep ini bulan lalu. My father asked me to eat this potato whereas I had just eaten it. Ayah saya menyuruh saya memakan batagor ini pada saya baru saja memakannya. We will have eaten this food when they went to their homes. Kami akan sudah memakan makanan ini ketika mereka pergi ke rumah mereka. I have eaten this meatball. Saya sudah makan bakso ini. You have eaten this fried chicken for 3 hours.
Kamu sudah makan ayam goreng selama 3 jam. She has eaten this bread since you watched movie. Dia sudah makan roti ini sejak kamu melihat film. He baked cookies for the big sale. Dia membuat kue untuk acara penjualan kue. She watched a documentary about nature. Dia menonton dokumenter tentang alam. It froze overnight in the garden. Itu membeku semalaman di kebun. Nadia wrote a letter to her grandmother. Nadia menulis surat untuk neneknya. The rabbit hid under the bushes during the rain. Kelinci itu bersembunyi di bawah semak-semak saat hujan. The river flowed quietly through the forest. Sungai mengalir dengan tenang melalui hutan. I attended a workshop on painting techniques. Saya menghadiri lokakarya tentang teknik melukis. You called your brother to ask for help. Kamu menelpon saudaramu untuk meminta bantuan. We designed a new logo for the company. Kami merancang logo baru untuk perusahaan. They opened a new store in the mall last month. Mereka membuka toko baru di mall bulan lalu. He sang a song during the talent show. Dia menyanyi dalam pertunjukan bakat. She trimmed the bushes in the backyard. Dia memangkas semak-semak di halaman belakang. It melted quickly in the sun yesterday. Itu mencair dengan cepat di bawah matahari kemarin. Kevin caught a fish in the river last weekend. Kevin menangkap ikan di sungai akhir pekan lalu. The bird flew to a higher branch in the tree. Burung itu terbang ke cabang yang lebih tinggi di pohon. The snowman melted in the sun by the afternoon. Manusia salju itu mencair di bawah matahari menjelang sore. I start work at 8 every morning. Saya mulai bekerja pukul 8 setiap pagi. She checks emails before the meeting begins. Dia memeriksa email sebelum rapat dimulai. They prepare weekly reports for the manager. Mereka menyiapkan laporan mingguan untuk manajer. He manages the client database carefully. Dia mengelola basis data klien dengan cermat. We attend team meetings every Monday. Kami menghadiri rapat tim setiap hari Senin. It crashed into the wall during the storm. Itu menabrak dinding saat badai. Alex fixed his motorbike yesterday afternoon. Alex memperbaiki motornya kemarin sore. The birds sang beautifully in the morning. Burung itu bernyanyi dengan indah di pagi hari. The tree provided shade during the picnic. Pohon itu memberikan keteduhan selama piknik. I painted the front door last month. Saya mengecat pintu depan bulan lalu. You ordered pizza for dinner last night. Kamu memesan pizza untuk makan malam tadi malam. We decorated the living room for the party. Kami mendekorasi ruang tamu untuk pesta. They found an old book in the attic. Mereka menemukan buku tua di loteng. He studied history for the test last week. Dia belajar sejarah untuk ujian minggu lalu. She cleaned the kitchen after breakfast. Dia membersihkan dapur setelah sarapan. It rolled down the hill during the game. Itu menggelinding menuruni bukit selama permainan. Lisa shared her lunch with her friends. Lisa membagikan makan siangnya dengan teman-temannya. The dog dug a hole in the garden yesterday. Anjing itu menggali lubang di kebun kemarin. The flowers brightened the room with their colors. Bunga-bunga itu mencerahkan ruangan dengan warnanya. I washed my car in the afternoon. Saya mencuci mobil saya di sore hari. You read a new book last weekend. Kamu membaca buku baru akhir pekan lalu. We brought some snacks to the picnic. Kami membawa beberapa camilan ke piknik. They taught English to the kids yesterday. Mereka mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak kemarin. He danced at the wedding last Saturday. Dia menari di pernikahan Sabtu lalu. She made a painting for the exhibition. Dia membuat lukisan untuk pameran. It barked all night during the thunderstorm. Itu menggonggong sepanjang malam selama badai petir.
Daniel organized the office files yesterday. Daniel mengatur file kantor kemarin. The cat chased a butterfly in the garden. Kucing itu mengejar kupu-kupu di kebun. The wind blew strongly across the field. Angin bertiup kencang melintasi ladang. I planted some herbs in the backyard. Saya menanam beberapa herba di halaman belakang. You finished the homework before dinner. Kamu menyelesaikan PR sebelum makan malam. We moved to a new apartment last month. Kami pindah ke apartemen baru bulan lalu. They played chess all afternoon yesterday. Mereka bermain catur sepanjang sore kemarin. I woke up early to catch the train. Saya bangun pagi untuk mengejar kereta. You called your mother last night. Kamu menelepon ibumu tadi malam. We played video games all afternoon. Kami bermain video game sepanjang sore. They attended a seminar on entrepreneurship. Mereka menghadiri seminar tentang kewirausahaan. He cooked dinner for his family yesterday. Dia memasak makan malam untuk keluarganya kemarin. She danced gracefully at the party. Dia menari dengan anggun di pesta. It stopped raining before noon. Hujan berhenti sebelum tengah hari. Sarah drew a beautiful landscape. Sarah menggambar pemandangan yang indah. The birds flew south for the winter. Burung-burung itu terbang ke selatan untuk musim dingin. The sun set behind the mountains. Matahari terbenam di balik pegunungan. I listened to music on my way home. Saya mendengarkan musik dalam perjalanan pulang. You wore a red dress to the party. Kamu mengenakan gaun merah ke pesta. We ate at a new restaurant downtown. Kami makan di restoran baru di pusat kota. They helped the elderly cross the street. Mereka membantu orang tua menyeberang jalan. He finished his project ahead of time. Dia menyelesaikan proyeknya lebih awal. She watched the sunset at the beach. Dia menonton matahari terbenam di pantai. It broke down during the race. Itu rusak saat perlombaan. David wrote a poem for his school assignment. David menulis puisi untuk tugas sekolahnya. The rabbit jumped over the log in the forest. Kelinci itu melompat melewati batang kayu di hutan. The flowers wilted because of the heat. Bunga-bunga itu layu karena panas. My parents bought a new car last month. Orang tua saya membeli mobil baru bulan lalu. I attended a music concert last weekend. Saya menghadiri konser musik akhir pekan lalu. We visited a science museum last summer. Kami mengunjungi Museum Sains musim panas lalu. They drew a map for the project last night. Mereka menggambar peta untuk proyek tadi malam. He played the piano during the ceremony. Dia memainkan piano selama upacara. She bought a new chair for her room. Dia membeli kursi baru untuk kamarnya. She studied French last Dia night. belajar bahasa Prancis tadi malam. It snowed heavily in the mountains last winter. Salju turun deras di pegunungan musim dingin lalu. John fixed his bicycle last weekend. John memperbaiki sepedanya akhir pekan lalu. The dog chased a squirrel in the park. Anjing itu mengejar tupai di taman. The tree grew taller in the spring. Pohon itu tumbuh lebih tinggi di musim semi. I read a novel on the train yesterday. Saya membaca novel di kereta kemarin. You cleaned your room this morning. Kamu membersihkan kamarmu tadi pagi. We enjoyed the concert last night. Kami menikmati konser tadi malam. They traveled to Paris last summer. Mereka bepergian ke Paris musim panas lalu. He painted the fence last Saturday. Dia mengecat pagar Sabtu lalu. She baked a cake for her friend's birthday. Dia membuat kue untuk ulang tahun temannya. It rained for hours yesterday afternoon. Hujan turun selama berjam-jam kemarin sore. Linda taught math to the students. Linda mengajar matematika kepada para siswa.
The cat slept on the couch all day. Kucing itu tidur di sofa sepanjang hari. The flowers bloomed beautifully last spring. Bunga-bunga itu mekar dengan indah musim semi lalu. I found my keys under the table. Saya menemukan kunci saya di bawah meja. You built a tree house in your backyard. Kamu membangun rumah pohon di halaman belakangmu. We visited our grandparents in the countryside. Kami mengunjungi kakek nenek kami di pedesaan. They won the basketball game last weekend. Mereka memenangkan pertandingan basket akhir pekan lalu. He drove to the beach early in the morning. Dia mengemudi ke pantai pagi-pagi sekali. She sewed a beautiful dress for the party. Dia menjahit gaun yang indah untuk pesta. It froze overnight and the streets were icy. Suhu membeku semalam dan jalanan licin. Ali organized the event for his company. Eli mengatur acara untuk perusahaannya. The horse ran fast in the field yesterday. Kuda itu berlari cepat di lapangan kemarin. The grass turned green after the rain. Rumput berubah menjadi hijau setelah hujan. They attended the wedding last Saturday. Mereka menghadiri pernikahan Sabtu lalu. He sang a song at the party. Dia menyanyikan lagu di pesta. She washed the dishes after dinner. Dia mencuci piring setelah makan malam. It stopped raining before noon. Hujan berhenti sebelum tengah hari. Rudy played soccer with his friends. Rudy bermain sepak bola dengan teman-temannya. The bird flew across the sky this morning. Burung itu terbang melintasi langit tadi pagi. My mother baked a cake yesterday. Ibu saya membuat kue kemarin. I took a photo during the trip. Saya mengambil foto selama perjalanan. You sent an email last night. Kamu mengirim email tadi malam. We visited our grandparents last weekend. Kami mengunjungi kakek nenek kami akhir pekan lalu. They cleaned the house yesterday. Mereka membersihkan rumah kemarin. He drove to the store last night. Dia mengemudi ke toko tadi malam. She danced at the party last night. Dia menari di pesta tadi malam. That flower bloomed beautifully last spring. Bunga itu mekar dengan indah musim semi lalu. Ahmad played the piano for the audience. Ahmad memainkan piano untuk penonton. The rabbit jumped over the fence. Kelinci itu melompat melewati pagar. My cousin painted a picture last week. Sepupu saya melukis gambar minggu lalu. I read a book before bed last night. Saya membaca buku sebelum tidur tadi malam. You bought a gift for your friend yesterday. Kamu membeli hadiah untuk temanmu kemarin. We traveled to the mountains last month. Kami bepergian ke pegunungan bulan lalu. They finished the project on time. Mereka menyelesaikan proyek tepat waktu. He helped his mother with the groceries. Dia membantu ibunya dengan belanjaan. She knitted a scarf last winter. Dia merajut syal musim dingin lalu. The plant grew taller over the summer. Tanaman itu tumbuh lebih tinggi sepanjang musim panas. Nina visited her cousin in Jakarta. Nena mengunjungi sepupunya di Jakarta. The horse ran fast during the race. Kuda itu berlari cepat selama perlombaan. My uncle repaired the bike last week. Paman saya memperbaiki sepeda minggu lalu. I visited the museum last month. Saya mengunjungi museum bulan lalu. You wrote a letter to your sister. Kamu menulis surat untuk adikmu. We watched a football match yesterday. Kami menonton pertandingan sepak bola kemarin. They bought new shoes at the mall. Mereka membeli sepatu baru di mall. He ate a delicious pizza for lunch. Dia makan pizza yang lezat untuk makan siang. We thank him for playing with my son in toy cars. Kami berterima kasih padanya karena telah bermain dengan anak saya di mobil mainan. The green toy cars belong to Abdullah. Mobil mainan berwarna hijau itu milik Abdullah. How much do the toy cars cost at Mr. Lek's place? Berapa harga mobil mainan di tempat Pak Lek? The price for toy cars is around 25,000 Indonesian rupiahs per seed. Harga mainan mobil berkisar Rp25.000 per biji.
He was crying because his feet kicked the wooden toy cars. Ia menangis karena kakinya menendang mobil mainan kayu tersebut. Mr. Ahmad was able to go on a pilgrimage by selling toy cars. Pak Ahmad bisa menunaikan ibadah haji dengan berjualan mobil mainan. Salisa is angry with you because you didn't ask permission beforehand when borrowing her toy cars. Salisa mera padamu karena kamu tidak meminta izin terlebih dahulu saat meminjam mobil mainannya. Mr. Sutejo can make toy cars from teak wood. Pak Sutejo bisa membuat mobil mainan dari kayu jati. In the past, we played toy cars made of teak wood, not plastic. Dulu kita bermain-mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kayu jati, bukan plastik. The tofu and tempeh seller looks very young. Penjual tahu dan tempe itu terlihat masih sangat muda. A little boy has learned to be a cold drink seller. Seorang anak kecil telah belajar menjadi penjual minuman dingin. He had to become a seller to support his family's economy. Ia harus menjadi pedagang untuk menopang perekonomian keluarganya. When can a fruit seller benefit? Kapan penjual buah bisa mendapatkan keuntungan? Sabrina fell in love with a computer equipment seller near her campus. Sabrina jatuh cinta dengan seorang penjual perlengkapan komputer di dekat kampusnya. Mr. Ahmad is a handsome and honest computer equipment seller. Pak Ahmad adalah seorang penjual perangkat komputer yang tampan dan jujur. The seller of the handphone is usually an attractive young woman. Penjual handphone biasanya seorang wanita muda yang menarik. The results of artificial insemination are believed to be better for free-range chicken breeders. Hasil inseminasi buatan diyakini lebih baik bagi peternak ayam kampung. Mr. Bonbon plans to buy equipment to incubate the laying of chicken eggs. Pak Bambang berencana membeli peralatan untuk menetaskan telur ayam petelur. How long can chickens live and reproduce? Berapa lama dapat hidup dan bereproduksi? 3 chickens are looking for food with their mother. 3 ekor ayam sedang mencari makan bersama induknya. They catch chicken using nets. Mereka menangkap ayam menggunakan jaring. Samsul does not believe that the chicken he keeps is eaten by a python. Samsul tidak percaya jika ayam yang ia pelihara dimakan ular piton. Why do chickens look fierce when they have children? Mengapa ayam terlihat galak ketika mereka memiliki anak? Houses that are close to chicken coops usually have lots of flies. Rumah yang dekat dengan kandang ayam biasanya banyak lalat. Satria is still playing toy cars with his friends. Satria masih bermain mobil mainan bersama teman-temannya. Amina is playing toy car games at home. Aminah sedang bermain permainan mobil mainan di rumah. Chaniago was arrested by the police for molesting children by giving them toy cars. Chaniago ditangkap polisi karena menganiaya anak-anak dengan memberi mereka mobil. We are looking for toy cars for 200,000 Indonesian rupiahs for your child. Kami sedang mencari mainan mobil seharga Rp 200.0 untuk anak Anda. He likes to draw toy cars in his drawing book. Dia suka menggambar mobil mainan di buku gambarnya. Benjamin bought alkaline batteries for his toy cars. Benyamin membeli baterai alkaline untuk mobil mainannya. His toy cars were damaged and stored in a warehouse. Mobil mainannya dirusak dan disimpan di gudang. We didn't know that his friends had borrowed his toy cars. Kami tidak tahu kalau teman-temannya meminjam mobil mainannya. He cried when Farida damaged his toy car. Ia menangis saat Farida merusak mobil mainannya. The order seeks to make rules that the toy cars being sold already have SNI. Perina tersebut bertujuan untuk membuat aturan bahwa mobil mainan yang dijual sudah memiliki SNI. The company has already taken care of the SNI for the taken care of the SNI for the. Perusahaan sudah mengurus SNI untuk mobil mainan yang akan mereka jual di Surabaya. He is not playing. Dia tidak sedang bermain. They are not come to my house. Mereka tidak akan datang ke rumahku. If you want to be a police officer, he will become police too. Jika kamu ingin menjadi polisi, dia juga akan menjadi polisi. She is crying all night long. Dia menangis sepanjang malam.
I was playing basketball last week. Saya bermain basket minggu lalu. They were trying so hard when facing Indonesian teams. Mereka berusaha keras saat menghadapi tim Indonesia. I have done my exams. Saya sudah menyelesaikan ujian saya. He has passed the challenge. Dia telah melewati tantangan tersebut. Messi had retired when Barcelona didn't extend his contract. Messi pensiun ketika Barcelona tidak memperpanjang kontraknya. Mother has come to your school at 12 p.m. Ibu datang ke sekolahmu pukul 12 siang. It has been decided where Lionel Messi will come when he left Barcelona. Sudah diputuskan kemana Lionel Messi akan pergi ketika dia meninggalkan Barcelona. He doesn't understand what she is saying. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. They don't know about the result, but they understand the game. Mereka tidak tahu hasilnya, tetapi mereka mengerti permainannya. Did you play the game last night? Apakah kamu bermain game itu tadi malam? Do you come to his party? Apakah kamu datang ke pestanya? Ronaldo can run faster than Messi. Ronaldo bisa berlari lebih cepat daripada Messi. She could make tasty coffee. Dia bisa membuat kopi yang enak. A bird can fly all around. Seekor burung bisa terbang kemana-mana. If he's not play, he must be injury. Jika dia tidak bermain, pasti dia cedera. It can't be true. Tidak mungkin benar. He might score a goal today. Dia mungkin mencetak gol hari ini. I will go to school if the weather is good. Saya akan pergi ke sekolah jika cuacanya bagus. All the lamps suddenly went out because the electricity from PLN went Semua out. lampu tiba-tiba padam karena listrik dari PLN padam. Motorcycle headlamps must be on both during the day and at night. Lampu depan sepeda motor harus dinyalakan baik siang maupun malam. You must turn on the lamp signal when you want to turn right or left. Anda harus menyalakan lampu sein saat ingin berbelok ke kanan atau kiri. He turned on the lamp signal to the left but turned right. Ia menyalakan lampu sein ke kiri tetapi berbelok ke kanan. The mistake of turning on the lamp signal when you turn can result in a fatal accident. Kesalahan menyalakan lampu sen saat berbelok dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Muhari was told by his teacher to draw a lamp in a drawing book. Muhari disuruh oleh gurunya untuk menggambar lampu di buku gambar. The question book has a lamp on the cover. Buku soal itu bergambar lampu di sampulnya. Budiman asked me how to fix a dead lamp. Budiman bertanya padaku bagaimana cara memperbaiki lampu yang mati. In cities in Java, many people repair lamps on the side of the road. Di kota-kota di Jawa, banyak orang memperbaiki lampu di pinggir jalan. Teguh, a young man from Central Java, Was the first to repair the lamps in Manukan, Surabaya. Teguh, seorang pemuda dari Jawa Tengah, Adalah orang pertama yang memperbaiki lampu di Manukan, Surabaya. The lamp factory in Manakankilo, Surabaya can employ around 100 employees. Pabrik lampu di Manakankilo, Surabaya dapat mempekerjakan sekitar 200 karyawan. I worked at a lamp manufacturing company for more than 1 year. Saya bekerja di perusahaan manufaktur lampu selama lebih dari 1 tahun. A boy recorded a video of a railway bolt coming loose on the Purworejo railway line. Seorang anak laki-laki merekam video baut rel kereta api yang terlepas di jalur kereta api Purworejo. We have been reading the history of the construction of the railway line in Garut for 6 months. Kami telah membaca sejarah pembangunan jalur kereta api di Garut selama 6 bulan. It was recorded that 51 traffic accidents occurred on the Bojonegoro Railway. Tercatat bahwa 51 kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur kereta api Bojonegoro. I have a friend from Kalimantan who wants a railway to be built in his area.
Saya punya teman dari Kalimantan yang ingin jalur kereta api dibangun di daerahnya. The railway train will arrive in the nation's capital at the end of July 2024. Kereta api tersebut akan tiba di ibu kota negara pada akhir Juli tahun 2024. Don't play near the railway. Jangan bermain di dekat jalur kereta api. It turns out that Budi had a grandfather who worked in the Indonesian National Ternyata Army. Budi mempunyai seorang kakek yang bekerja di Tentara Nasional Indonesia. Samsul's grandfather would pick mangoes at my house. Kakek Samsul suka memetik mangga di rumahku. We will stay at our grandfather's house in Banjarmasin for 1 week. Kami akan menginap di rumah kakek kami di Banjarmasin selama 1 minggu. Our grandfather's house was not big and not spacious, but we felt at home while living there. Rumah kakek kami tidak besar dan tidak luas, namun kami merasa betah selama tinggal di sana. Our grandfather gave us a Seiko brand wall clock. Kakek kami memberi kami jam dinding merek Seiko. My grandfather's bike is very nice and impressive. Sepeda kakek saya sangat bagus dan mengesankan. My grandfather took me around the village using a wagon. Kakek saya mengajak saya keliling desa dengan menggunakan kereta. We will bring bananas to our grandfather who is being treated in a hospital. Kami akan membawakan pisang untuk kakek kami yang sedang dirawat di rumah sakit. My grandfather turned out to be good at riding a horse Artinya. Kakek saya ternyata pandai menunggang kuda. Who buys new lamps at school? Siapa yang membeli lampu baru di sekolah? The lamps in front of my house are no longer on. Lampu di depan rumahku sudah tidak menyala lagi. This is a lamp from Surabaya. Ini lampu dari Surabaya. We tried to sell small wattage lamps. Kami mencoba menjual lampu berdaya rendah. Tiara will work at a lamp company starting next year. Tiara akan bekerja di perusahaan lampu mulai tahun depan. We will bring in the machines used to make the lamps. Kami akan membawa mesin-mesin yang digunakan untuk membuat lampu tersebut. The majority of raw materials for making lamps are imported from China. Sebagian besar bahan baku untuk pembuatan lampu diimpor dari Tiongkok. The lamp company in Surabaya was previously a speaker manufacturing company. Perusahaan lampu di Surabaya ini sebelumnya adalah perusahaan manufaktur speaker. His business went from a watch shop to a speaker factory and a lamp factory. Bisnisnya berkembang dari toko jam tangan menjadi pabrik speaker dan pabrik lampu. My grandfather taught me to play ball on the Kakek field. saya mengajari saya bermain bola di lapangan. My grandfather wore a red shirt and black knee-length jeans. Kakek saya mengenakan kemeja merah dan celana jeans hitam selutut. When my grandfather spoke, he was always slow and didn't want to shout. Ketika kakek saya berbicara, dia selalu lamban dan tidak mau berteriak. How is your grandfather's condition in the hospital? Bagaimana kondisi kakek Anda di rumah sakit? He is my grandfather from Java. Dia adalah kakek saya dari Jawa. My grandfather is being treated in hospital for lung disease. Kakek saya dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru. We will bury our grandfather in Tarakan. Kami akan menguburkan kakek kami di Tarakan. I will go to visit my grandfather's house in Madiun. Saya akan pergi mengunjungi rumah kakek saya di Madiun. My grandfather gave me a wooden toy as a gift. Kakek saya memberi saya mainan kayu sebagai hadiah. My grandfather will take me to visit the Grand Mosque in Surabaya next month. Kakek saya akan mengajak saya mengunjungi Masjidil Haram di Surabaya bulan depan. I saw a video of my grandfather when he went to Surabaya last month. Saya melihat video kakek saya ketika dia pergi ke Surabaya bulan lalu. My grandfather will go on the pilgrimage to Mecca next month.
Kakek saya akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan. With whom will grandfather go on the pilgrimage to Mecca next month? Dengan siapa kakek akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan? My grandfather would harvest corn in the rice fields. Kakek saya akan memanen jagung di sawah. My grandfather will send a ton of rice to Sumatra. Kakek saya akan mengirimkan 1 ton beras ke Sumatera. What was your grandfather's job in Jombang? Apa pekerjaan kakekmu di Jombang? My grandfather used to be a farmer in Kediri. Kakek saya dulunya adalah seorang petani di Kediri. Bambang was sad to see his grandfather being treated in hospital. Bambang sedih melihat kakeknya dirawat di rumah sakit. Amina's grandfather had an accident on the Surabaya-Java toll road last night. Kakek Aminah mengalami kecelakaan di tol Surabaya, Jawa tadi malam. We will not go to California next year. Kami tidak akan pergi ke California tahun depan. They will not be the president of USA. Mereka tidak akan menjadi presiden Amerika Serikat. Amina is not going to read a book in library. Aminah tidak akan membaca buku di perpustakaan. I am not going to buy banana next day. Saya tidak akan membeli pisang besok. We are not going to write a lesson for these students. Kami tidak akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Will I repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? Will I not repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa not make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada not learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we not try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you not have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we not go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they not be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina not going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I not going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we not going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? My grandfather is still strong at running and riding. Kakek saya masih kuat dalam berlari dan berkuda. What is your grandfather's name, Ahmad? Siapa nama kakekmu? Ahmad. My grandfather's name was Abdullah. Nama kakek saya adalah Abdullah. My grandfather was born in Yogyakarta and buried in Jombang. Kakek saya lahir di Yogyakarta dan dimakamkan di Jombang. He will have ignored our party when his father asked him go. Dia akan sudah mengesampingkan pesta kami ketika ayahnya menyuruh dia pergi. Tiago watched this video and ignored my advice. Tiago melihat video ini dan mengabaikan saran saya.
She has ignored his husband since someone told to her something. Dia sudah mengabaikan suami dia sejak seseorang memberitahu sesuatu kepada dia. Have you ignored Tiago? Apakah Anda sudah mengabaikan Tiago? My advice is ignored by Samsul yesterday. Nasihat saya diabaikan oleh Samsul kemarin. Next year, Joni will always play football in Persija. Tahun depan, Joni akan selalu bermain sepak bola di Persija. Next month, Doni will always give them a free dress. Bulan depan, Doni akan selalu memberi mereka nasi goreng. Next week, I will always come in the early morning. Minggu depan, saya akan selalu datang lebih pagi. I will repair your radio next week. Saya akan memperbaiki radiomu minggu depan. Anissa will make a video next month. Anissa akan membuat sebuah video bulan depan. Tomato will learn more hard next year. Tamada akan belajar lebih giat tahun depan. We will try this challenge. Kami akan mencoba tantangan ini. You will have son next month. Kamu akan mempunyai keturunan bulan depan. We will go to California next year. Kami akan pergi ke California tahun depan. They will be the president of USA. Mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat. Amina is going to read a book in library. Aminah akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. I will not repair your radio next week. Saya tidak akan memperbaiki radio Anda minggu depan. Anissa will not make a video next month. Anissa tidak akan membuat sebuah video bulan depan. Tomato will not learn more hard next year. Tamada tidak akan belajar lebih giat tahun depan. We will not try this challenge. Kami tidak akan mencoba tantangan ini. You will not have son next month. Kamu tidak akan mempunyai keturunan bulan depan. Indonesia has a largest population in Southeast Indonesia Asia. mempunyai populasi terbanyak di Asia Tenggara. Timor-Leste is the nearest neighbor for Indonesia. Timor Leste adalah tetangga terdekat untuk Indonesia. He always gives me a luxurious diamond. Dia selalu memberikan saya sebuah permata yang mewah. I dislike him because he is a lazy student in my class. Saya tidak menyukai dia sebab dia adalah siswa yang malas di kelas saya. Samsul has a white dog in his house. Samsul mempunyai anjing putih di rumah dia. This man is keeping a brown cows in front of his house. Lelaki ini sedang memelihara sapi coklat di depan rumahnya. They have watched movie A Brave Man. Mereka sudah melihat film seseorang lelaki pemberani. I have just seen an amazing accident in front of my office. Saya baru saja melihat sebuah kejadian menakjubkan di depan kantor saya. She loves Hamza because Hamza is most handsome man in my school. Dia mencintai Hamzah sebab Hamzah adalah lelaki paling tampan di sekolah saya. This diamond is made from gold. Permata ini dibuat dari emas. Hamza has kept a brown cat. Hamzah sudah memelihara sebuah kucing coklat. She will bring me a latest laptop. Dia akan membawakan saya laptop terbaru. We have known a red laptop from Infinix. Kami sudah mengetahui sebuah laptop merah dari Infinix. Beidhai is the fastest sprinter in this stadium. Baidobi adalah pelari tercepat di stadion. They always ignore my advice. Mereka selalu mengabaikan nasihat saya. He always ignores his job. Dia selalu mengabaikan pekerjaan dia. Anissa will ignore me tomorrow. Mereka akan mengabaikan saya besok. Do you ignore my children, Faradilla? Apakah Anda mengabaikan anak-anak saya, Faradila? They don't ignore my student. Mereka tidak mengabaikan siswa saya.
She is ignoring this accident. Dia sedang mengabaikan peristiwa kini. Why do you ignore my company? Mengapa Anda mengabaikan perusahaan saya? He doesn't ignore my advice. Dia tidak mengabaikan nasihat saya. Is he ignoring my car? Apakah dia mengabaikan mobil saya? Will you ignore my job? Apakah kamu akan mengesampingkan pekerjaan saya? He ignored my advice over there. Dia mengabaikan nasihat saya di sana. She ignored me last month. Dia mengesampingkan saya bulan lalu. They ignored your video yesterday. Mereka mengabaikan video Anda kemarin. Forgive me. I haven't ignored him well. Maafkan saya belum mengabaikan dia dengan sempurna.